A very good morning to you all, friends. I hope you are doing well. Okay, now today we are going to see the poem The River, written by Caroline Ann Bowles. Now let's start with the first paragraph. Now I'll read, you just listen to me. River, river, little river, bright you sparkle on your way, o'er the yellow pebbles dancing, through the flowers and foliage glancing, like a child at play. So in this poem, the poet brings out the various stages of life with the river. So in the first line, river, river, little river. In the first stanza, the poet compares the childhood stage of life with the river. Bright, next go to the second line, bright you sparkle on your way. Here, the river sparkles like a star and dances like a child. O'er the yellow pebbles dancing. The river is flowing over the dancing pebbles. பெபிள்ஸ்னால் தமிழில் கூழாங்கற்கள்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த கற்கள் மேலே இந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும், அந்த கல்களெல்லாம் தாண்டி அந்த கூழாங்கற்கள் மேலே அப்படி வருது. ஸோ அந்த கலரை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எல்லோ பெபிள்ஸ். ஸோ அந்த எல்லோ கலரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கூழாங்கற்களுக்கு மேலே ஸ்பார்க்கிள் லைக் ஒரு மாதிரி ஒளி வீசுகிற மாதிரி ஷைனிங்காக நம்ம தண்ணி ரிவர்லேருந்து ஆற்று தண்ணீர் வரும்பொழுது உங்களுக்கு பார்க்கும்போது ஷைனிங்காக மின்னொளி வீசுகிற மாதிரி தெரியும். ஸோ அதை தான் அந்த பாயிண்ட் சொல்கிறாரு. தேர்ட் லைன், ஓவர் த எல்லோ பெபிள்ஸ் டான்சிங். The river flows dancing over the pebbles here. Okay, at the initial stage, the river flows over dancing pebbles and so it sparkles on the way. Through the flowers and foliage glancing. Foliage means here flowers and branches. Glancing means touching lightly without damage any cause. ஸோ த்ரூ த ஃப்ளார்ஸ் அண்ட் ஃபோலியேஜ் கிளான்சிங். அந்த வர்ற பாதையில் வரக்கூடிய அந்த பாதையில் என்னென்னலாம் இருக்கும், மரம் செடி கொடி பூக்கள் இப்படிலாம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அதை வந்து இப்போ ஒரு ரிவர் வந்து அதோட மோதி வரும் பொழுது ரொம்ப பெரிய ஒரு பாதிப்பை என்ன செய்யாது, ஏற்படுத்தாதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதான் கிளான்சிங்கிறது. ஸோ வாட்ஸ் த மீனிங் ஆஃப் கிளான்சிங்? டச்சிங் லைட்லி. ஸோ லைட்டாக டச் பண்ணிவிட்டு அந்த பிரான்ச்சஸ் எல்லாம், லீவ்ஸ் எல்லாம், ஃப்ளார்ஸ் எல்லாம் அப்படி லைட்டாக டச் பண்ணிவிட்டு வருது. ஸோ த ரிவர் இஸ் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த ஃப்ளார்ஸ் அண்ட் ஃபோலியேஜ் கிளான்சிங் லைக் எ சைல்ட் அட் பிளே. Here the poet brings out the various stages of life with the river. Okay, now go to the second paragraph. River, river, swelling river, on you rush through rough and smooth, louder, faster, brawling, leaping, over rocks by rose banks, sweeping, like impetuous youth. Here in the first line, in the following stanza, in the second stanza, the youth stage is compared to the river. Here the river is rising like a youth. In the first line, the poet says, river, river, swelling river. What's the meaning of swelling? Become greater in value. And the poet mentions the river to be swelling because the river is rising now. Now go to the second line, on you rush through rough and smooth. Here the river flows through rough and smooth surfaces, because there are many rocks and stones there. So the poet says the river flows through rough and smooth place. Louder, faster, brawling, leaping. brawling சொல்லும் பொழுது மோதி வருது, அந்த கற்கள் மேலே மோதுறது. லீப்பிங் அப்படின்ற போது ஜம்ப் பண்ணி மோதும்போது ஒரு ஜம்ப் பண்ணி என்ன செய்யும், அந்த ரிவர் வந்து துள்ளி அப்படி வரும். ஸோ அதை தான் சொல்கிறாங்க இங்கே, லவுடர், ஃபாஸ்டர், brawling, leaping. So here the river runs louder, faster like a young man. During the stage of youth, man also acts quickly without thought or care.
So the poet here compares the river to the youth. Here the poet mentioned the word impetus. So the meaning of impetus is acting quickly without care. ஸோ அந்த யூத் ஸ்டேஜில் வந்து யாருமே வந்து எதை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டாங்க, என்னனாலும் நடக்கட்டும், ஒரு பயமில்லாத இது பயமறியா வயதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அப்போ அதுபோல் இந்த ரிவர் வந்து எதை பற்றியும் கேர் பண்ணிக்கிறாம என்ன செய்யுதுன்னா, இது அந்த வரக்கூடிய அந்த பாதையில் உள்ள கற்கள் அந்த பாறைகள் மேலே மோதி தாவி துள்ளி குதித்து எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் என்ன செய்யுது வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹியர் ஓவர் ராக்ஸ் பை ரோஸ் பேங்க் ஸ்வீப்பிங் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. இது ரோஸ் க்ரோஸ். ஹியர் த நம்ம வரக்கூடிய அந்த பாதைகள் எல்லாம் என்ன ஆகும், சில பூக்கள் பூத்துருக்கும் இல்லையா நதி போகக்கூடிய இடங்கள் எல்லாம். அதான் அந்த பாயிண்ட் சொல்கிறாரு, த ரோஸ் க்ரோஸ். ரோஸ் பேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லும்பொழுது the rose grows on the banks of the river. Okay, in this second paragraph the youth stage of man is compared here. River runs then louder, faster, like a young man. Now go to the third paragraph. River, river, brimming river. So broad and deep and still as time, seeming still yet still in motion, tending onward to the ocean, just like mortal prime. Here the meaning of brimming சொல்லும் பொழுது ஒரு நிறைந்த ஒரு உற்சாகமான அப்படின்ற ஒரு அர்த்தம் வரும். So in the third stanza, the best stage of man is compared to the river. ஸோ இந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் நம்ம அந்த பாறைகள் இதெல்லாம் கடந்து வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு நிறைந்த ஒரு பரந்த ஒரு, அதாவது அடுத்த நெக்ஸ்ட் லைனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ப்ராட் அண்ட் டீப் அண்ட் ஸ்டில் அஸ் டைம். ஸோ அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஒரு அகலமான ப்ராடாக மாறி, அதாவது ரொம்ப குறுகலான பாதையில் கற்களில் பாறைகளில் மோதி வந்த ரிவர் இப்போ வந்து ப்ராடாக கொஞ்சம் அகலமாக மாறி ஆனால் பட் இட் இஸ் டீப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ த brimming broad and deep river is still in motion, is motionless as time. அதாவது எந்த ஒரு பாறைகளில் மோதும்போது துள்ளி குதித்து தாவி அப்படின்னா பார்த்தோம் இல்லையா. ஆனால் இந்த ப்ராடாக மாறும் பொழுது அந்த ரிவர் வந்து கொஞ்சம் அகலமான பாதைக்கு வரும்போது அதனுடைய அந்த எந்த ஒரு துள்ளுறது அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் ஸ்டில் இன் மோஷன் அப்படின்னா மோஷன்லெஸ் அப்படின்றபோது அசைவு இல்லாமல் அமைதியாக என்ன செய்யுது அந்த ரிவர் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ த brimming and broad and deep river is motionless as time. Though the river seems motionless, it moves towards the ocean. அதுக்காக அசைவு இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து அப்படியே இருக்குன்னு அர்த்தம் கிடையாது. பட் டெண்டிங் ஆன்வர்ட்ஸ் டு த ஓஷன். ஸோ டெண்டிங், வாட்ஸ் த மீனிங் ஆஃப் டெண்டிங்? இட் மீன்ஸ் கோயிங் இன் அ பர்டிகுலர் வே. ஸோ மோஷன்லெஸ்ன்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம ரிவர்ன்றது அப்படியே தேங்கி கிடக்கிறது கிடையாது, இட்ஸ் கோயிங் ஆன். ஓகே, நவ் த ரிவர் இஸ் கோயிங் இன் a particular way onward to the ocean. Though the river seems motionless, it moves towards the ocean, just like a mortal prime. The river is flowing to the ocean here. The last line, the poet means the man at the best stage in his life. Okay, that's all. Now go to the last paragraph. Now go to the last stanza. River, river, headlong river, down you dash into the sea. See that line hath never sounded, see that sail hath never rounded, like eternity. In the last stanza, the eternal stage of man is compared here. Down you dash into the sea means the river reaches the ocean at the end. So finally the river reaches the ocean. And the third line, see that line hath never sounded. The depth of the sea has never been measured by anyone or measured by any weighted line. So we can't measure the depth of the sea, isn't it? Okay. See that sail hath never rounded. So here no one has gone completely around the sea.
That's why here the poet compared the river with eternity. At the last stage, the river mixes with the sea and attains the eternity. Thus, the poem clearly describes about the features, functions, and descriptive power of the river. Okay, now this is your memory poem. So now practice, memorize all the 4 paragraphs and practice it. Okay, if you like this video, please subscribe my channel and also press bell icon. Then only you can receive all my videos automatically. Thank you friends. Bye.